Hi everybody, in this video we will discuss list, tuple and set. So list can be represented in square brackets, open square bracket, closed. List can be represented by using square bracket. Okay, so in this list we have to, here I am taking list name is courses. Okay, in this courses each element is an item. Okay, so each item is separated with comma. Here I am taking the course is Java. This is one item separated with comma. The second item is Python separated with comma, and I am taking C language and HTML. So here each item is separated with comma. Okay, here you have to print. So length of courses. Okay, here how many courses are available? Okay, what is the length of list? 1, 2, 3, 4. There is a predefined function called length. So length of courses. Okay, we have to print this. So here the length is 4. Okay. Next, how can I print list elements? This is the first element, second element, third element and fourth element. Okay. The courses, here I am using the square bracket. Here we are accessing by using index. This is our index starts from 1, 0. Index starts from 0, 0, 1, 2 and 3. If the length is 4, then the last item is length minus 1, that's in 3. Okay, so we have to run this code. The first element is Java. Okay, so print this one. So output is Java. Okay, so I want to print, so last element. Okay, here the last element is HTML. Instead of HTML I am taking, so Django is a framework, Python framework. Okay, so I want to print the last index is 3. So I want to print this, so output is Django. Okay, so here I am printing, so index is 4. We will get an index error. Okay, we want to run this code. Our index is starts from 0, 1, 2, 3. Okay, so index 4 is not available. Run this code, we will get an error, index error. Okay, we have to run this code. So index error, so list index out of range. Okay, here you have to access by using negative index also. This is 0, 1, 1, 2 and 3. Here we have to access by using negative index. This is a minus 1, so minus 2, minus 3 and minus 4. Okay, so I want to print minus 4, then we will get the Java is the output. Okay, so run this code, the output is Java. Okay, so I want to access negative minus 1. So minus 1, the value is Django. Run this code, the output is Django. Okay. Okay. So I want to print minus 5. So minus 5 is not available, index error. So run this code, the output is index error. So index error, list index out of range. Okay. So we want to print multiple values. There is a slicing. So starting value is 0. So I want to print Java and Python. How can I print? So starting value is, starting index is 0 and not including second index. This meaning is this is starting value, this is ending. So separated with colon. So include
So starting from 0 to not including 2, that means 0 to 1. I want to run this code, the output is Java Python. So run this code, the output is Java Python. So this is starting value, not including 2. Okay, here I am not taking starting value. Okay, మన స్టార్టింగ్ వాల్యూ రాయకపోతే అదే డిఫాల్ట్గా ఏం తీసుకుంటుందంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. సో 0, సో కోలన్ and not including 2. So run this code, we will get same output. The output is Java Python. So output is Java Python. Okay, so I want to print C language and Django. Okay, with the starting index. So starting index is 2. Here I am writing starting index is 2. So here I am not writing ending value, that means end of the list. I want to run this code, the output is C language and Django. So run this code, the output is first element is so C language, next is Django. Okay. So this is a slicing. So more about slicing we will discuss later. Okay, right. Next, here I am printing courses. So run this code, the output is Java, Python, C language and Django. Okay, right. Now how to modify our list. I want to modify an list. So there is a predefined method called append. So append method add an element at the end of the list. Here I am adding HTML. So this HTML is adding at end of the list. That means so our output is Java, Python, C language. So here HTML is added at the end of the list. Okay. Next next there is a method called insert. So insert method, we want to insert at ఏ ఇండెక్స్ దగ్గర అయితే ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఇండెక్స్ నంబర్ ఇవ్వాలి. 1 దగ్గర ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో HTML. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ HTML అనేది ఇండెక్స్ 0 దగ్గర యాడ్ అవుతుంది. సో HTML Java So run this code. So HTML, Java, Python, C language and Django. Okay. Next, ఇక్కడ మనం ఇచ్చే that is the difference between append and insert. Append method ఎప్పుడు కూడా మనకి లాస్ట్లో ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ చేస్తుంది. ఎక్కడైనా పర్టికులర్గా ఎక్కడైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే సో ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనం ఒక ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయకుండా కావాలంటే ఒక కోర్సెస్ కూడా ఒక లిస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కోర్సెస్ _2 is equal to here I am take ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే సో HTML, JavaScript, CSS. ఓకే, ఒక లిస్ట్ని తీసుకెళ్ళి ఇక ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇన్సర్ట్ సో కోర్సెస్ _2. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ కోర్సెస్ 2 ఈ లిస్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ఇక్కడ కోర్సెస్కి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి యాడ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే నాకు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఒక లిస్ట్ అనమాట. సో HTML, JavaScript, CSS. ఓకే, సో రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ HTML, JavaScript, CSS ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇది సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇది ఇండెక్స్ 0, ఇండెక్స్ 1, ఇండెక్స్ 2, ఇండెక్స్ 3, ఇండెక్స్ 4. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇండెక్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ 0 అని ఇస్తే మనకి ఫస్ట్ లిస్ట్ వస్తుంది. చూడండి ఫస్ట్ లిస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ HTML, JavaScript, CSS. ఓకే, నెక్స్ట్ there is a here I am using append method. Append సో కోర్సెస్ 2. ఇప్పుడు ఈ కోర్సెస్ 2 లిస్ట్ కోర్సెస్ 1కి అపెండ్ చేసాం కాబట్టి లాస్ట్లో మనకు ఒక లిస్ట్ లాగా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో రన్ దిస్ కోడ్. సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద కోర్సెస్. రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి ఇక్కడ మనకి HTML, JavaScript, CSS అనేదంతా కూడా ఒక లిస్ట్. ఓకే, అట్ 0, 1, 2, 3, 4. ఓకే, ఇక్కడ కోర్సెస్ 4 అని యాక్సెస్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఆ లిస్ట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్. చూడండి అపెండ్ దెర్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్ కాల్డ్ ఎక్స్టెండ్స్.
ఎక్స్టెండ్. ఈ ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కోర్సెస్ 2ని ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్గా, ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకుముందు లిస్ట్ లాగా యాడ్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ అంటే డిజాంగో తర్వాత HTML ఒక ఐటమ్, నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒక ఐటమ్, CSS ఒక ఐటమ్, అలా యాడ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో వీఆర్ ప్రింటింగ్ కోర్సెస్. సో రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి ఇక్కడ మనకి HTML, జావా స్క్రిప్ట్, CSS అనేవి ఈచ్ ఐటమ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ అపెండ్. అపెండ్ చేస్తేనేమో ఒక లిస్ట్ లాగా అపెండ్ చేస్తుంది, ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈచ్ ఐటమ్గా ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్టెండ్ అండ్ అపెండ్. ఓకే, రైట్. సంథింగ్ నెక్స్ట్, హౌ కెన్ ఐ రిమూవ్ ఎన్ ఐటమ్? ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నాకు కోర్సెస్ డాట్ రిమూవ్, దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ రిమూవ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏ ఐటమ్ అయితే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఐటమ్ ఇవ్వాలి. నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ డిజాంగో. ఓకే, సో ఈ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న లిస్ట్లో నుంచి ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేస్తే మనకి వచ్చే ఎలిమెంట్స్ జావా, పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, ఒకవేళ మనకి ఐటమ్ లేదనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే HTML అనే ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో HTML. సో రన్ దిస్ కోడ్ విల్ గెట్ వాల్యూ ఎర్రర్, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ అనేది నాట్ అవైలబుల్ కదా, రిమూవ్ చేయలేం కదా. చూడండి, రన్ దిస్ కోడ్ విల్ గెట్ వాల్యూ ఎర్రర్. సో లిస్ట్ రిమూవ్స్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఓకే, ఈ HTML అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అనదర్ మెథడ్ కాల్డ్ పాప్. సో పాప్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది లిస్ట్. లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ని రిమూవ్ చేస్తుంది, అంటే రిమైనింగ్ లిస్ట్ ఏంటి, ఆ డిజాంగో రిమూవ్ అయిపోతుంది. రన్ దిస్ కోడ్. సో మన రిమైనింగ్ లిస్ట్ సో జావా, పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పాప్ మెథడ్ రిటర్న్స్ ఏ వాల్యూ. ఈ మెథడ్ ఆ వాల్యూ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఈ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఇక్కడ పాప్డ్ ఈక్వల్. సో ఇక మనం ఆ పాప్ ఎలిమెంట్ని ఎలిమెంట్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో పాప్డ్ మనకి వాల్యూ ఏమొస్తుంది, డిజాంగో. సో రిమూవ్ అయిన ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి, డిజాంగో. ఓకే, సో అది ఈ పాప్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనం స్టాక్ క్యూతో యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆ లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కానీ రిమూవ్ అయిపోవాలంటే ఈ పాప్ అనే మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రిమూవ్ మెథడ్. నెక్స్ట్, హౌ టు సార్ట్ ద ఎలిమెంట్స్. దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ సార్ట్. ఓకే, హౌ టు రివర్స్. సో రివర్స్ ద లిస్ట్. దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ రివర్స్. ఈ రివర్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కోర్సెస్ని రివర్స్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తుంది ఇలా యాడ్ చేస్తాం కదా, రివర్స్ చేస్తే డిజాంగో, సి లాంగ్వేజ్, పైథాన్, జావా. రన్ దిస్ కోడ్. సో రివర్స్ అయిపోతుంది, లిస్ట్ అనేది రివర్స్ అయిపోయి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌ టు సార్ట్. నాకు ఇప్పుడు ఇవన్నీ సార్టింగ్ ఆర్డర్లో కావాలి. సార్టింగ్ ఆర్డర్లో కావాలంటే మనకి సార్ట్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. సార్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి సార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. సో సి లాంగ్వేజ్, నెక్స్ట్ డిజాంగో, నెక్స్ట్ జావా, నెక్స్ట్ పైథాన్. సో రన్ సి లాంగ్వేజ్, డిజాంగో, జావా, పైథాన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ టేకింగ్ నంబర్స్. సో numbers is equal to another list to 1, 5, 2, 4, 3. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఈ నంబర్స్ అనేవి సార్టింగ్లో కావాలి. సో నంబర్స్ డాట్ సార్ట్. ఓకే, అంటూ ప్రింట్ నంబర్స్, ప్రింట్ నంబర్స్. ఇప్పుడు మనకి నంబర్స్ అనేవి సార్టింగ్ ఆర్డర్లో వస్తాయి. చూడండి ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి ఇక్కడ మనకి సో ఇది స్ట్రింగ్, ఇవి కోర్సెస్, ఇవి నంబర్స్ అనేవి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తాయి అన్నమాట. ఒకవేళ మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలనుకుంటే దెర్ ఇస్ ఇక్కడ మనకి సార్ట్ మెథడ్కి ఒక పారామీటర్ పాస్ చేయాలి, అది రివర్స్. సో రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. సో రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్రూ అని ఇస్తే మనకి
డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. ఇక్కడ రివర్స్ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఓకే, సో రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో 5 4 3 2 1 పైథాన్, జావా, డిజాంగో, సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు రివర్స్, దిస్ ఇస్ రివర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ here I am printing the minimum, maximum and sum. Here మనం ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్లో మినిమం వాల్యూ కావాలనుకోండి. సో నంబర్స్లో మినిమం వాల్యూ కావాలంటే మనకి ఇందులో మినిమం నెంబర్ ఎంత? 1. రన్ దిస్ కోడ్. సో ద అవుట్పుట్ ఈస్ 1. నెక్స్ట్ ఒకవేళ నాకు ఇందులో మ్యాక్సిమం వాల్యూ కావాలనుకోండి, దెర్ ఇస్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ మ్యాక్స్. సో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ నెంబర్స్ అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి? 5. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈస్ 5. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్. మనకి సమ్ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్. సో సమ్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ 1 + 5 6 8 12 15. సో రన్ దిస్ కోడ్. ద అవుట్పుట్ ఈస్ 15. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మినిమం, రైట్. నెక్స్ట్ here you have to discuss, there is a మనకి పర్టికులర్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు నాకు జావా అనే ఎలిమెంట్ ఆ కోర్సెస్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి ఇన్ ఆపరేటర్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్ ఆఫ్ కోర్సెస్. ఇన్ ఆపరేటర్ ఏం చెక్ చేస్తుందంటే ఈ కోర్సెస్లో జావా అనేది అవైలబుల్గా ఉంటే రిటర్న్స్ ట్రూ. ట్రూ అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. అవైలబుల్గా లేకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. రన్ దిస్ కోడ్. ద అవుట్పుట్ ఈస్ ట్రూ. సో దిస్ ఇస్ బూలియన్ వాల్యూ. సో బూలియన్ వాల్యూస్, కండిషనల్స్, ఇఫ్ ఎల్స్, మన లూప్స్ అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మనకి జావా అనేది ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంది కాబట్టి ఇది ఏమి రిటర్న్ చేస్తుంది? ట్రూ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, హియర్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ సార్టెడ్. ఇప్పుడు చూడండి, మనం సార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఈ లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్సే మోడిఫై అయిపోయినాయి. అలా కాకుండా దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ సార్టెడ్. సార్టెడ్ మెథడ్ లిస్ట్ని పారామీటర్స్గా తీసుకుంటుంది. సో లిస్ట్ని పారామీటర్గా పాస్ చేయాలి. మనం ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే ప్రింట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఈ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే ఈ సార్టెడ్ మెథడ్ దీని యొక్క రిటర్న్ టైప్ ఏంటంటే మనం పంపించిన లిస్ట్ని సార్ట్ చేసి ఆ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే కోర్సెస్ అంటే మనకు ఒరిజినల్ లిస్ట్ అలాగే ఉంటుంది. అంటే నాకు జావా, పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్, డిజాంగో ఇదే వస్తుంది అన్నమాట. జావా, పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్, డిజాంగో. ఇప్పుడు ఇది ఈ ఫంక్షన్ ఏమి రిటర్న్ చేస్తుందంటే దీన్ని సార్ట్ చేసి దాన్ని న్యూ లిస్ట్కి అసైన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ న్యూ అండర్స్కోర్ కోర్సెస్ అని తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు న్యూ అండర్స్కోర్ కోర్సెస్ అంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే సో రన్ చేస్తే మనకి అది సార్ట్ అయిపోతుంది. సి లాంగ్వేజ్, సో డిజాంగో, జావా, పైథాన్. మన ఒరిజినల్ లిస్ట్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇక కోర్సెస్ ప్రింట్ చేస్తే మన ఒరిజినల్ లిస్ట్ అలాగే ఉంటుంది. చూడండి, ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఇది. సో జావా, పైథాన్, సి లాంగ్వేజ్, డిజాంగో. ఇది సార్టింగ్ అయిన లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సార్ట్ అండ్ సార్టెడ్ మెథడ్స్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, సో పర్టికులర్గా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఆ లిస్ట్లో ఉందా లేదో చెక్ చేయడానికి ఓకే దెర్ ఇస్ ఎ జావా ఇన్ కోర్సెస్. ఓకే, ఇది ఇన్ అనేది ఒక ఆపరేటరు. ఆ ఆపరేటర్ ఏం చెక్ చేస్తుందంటే ఈ జావా అనేది ఈ లిస్ట్లో ఉంటే రిటర్న్స్ ట్రూ అనమాట. ట్రూ అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో రన్ దిస్ కోడ్. ట్రూ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఒకవేళ అవైలబుల్గా లేకపోతే మనకేమొస్తుందంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే HTML అని తీసుకుంటున్నాను. HTML ఇన్ కోర్సెస్ ఫాల్స్ కదా, అవైలబుల్గా లేదు కదా. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి ఫాల్స్ వస్తుంది. ఫాల్స్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే,
సో ఇది ఇన్ ఆపరేటర్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి సో కండిషనల్స్, స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సో ఇది ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఐటమ్. ఓకే, ఇక్కడ నేను HTML ప్లేస్లో ఐటమ్ అని తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఐటమ్ అంటే ఐటమ్ ఇన్ కోర్సెస్. సో లూప్ త్రూ వాల్యూస్ అన్నీ. సో ఇక్కడ ఐటమ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను, రిమూవ్ చేస్తున్నాను. సో చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఈచ్ ఐటమ్. సో జావా ఇన్ కోర్సెస్ ఎస్ ట్రూ. సో ఐటమ్ ప్రింట్ అవుతుంది, అంటే జావా ప్రింట్ అవుతుంది. సో డిఫాల్ట్గా ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే న్యూ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటి, పైథాన్ ఇన్ కోర్సెస్ ఎస్, పైథాన్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ సి లాంగ్వేజ్ ఇన్ కోర్సెస్ ఎస్, సో సి లాంగ్వేజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ డిజాంగో. సో డిజాంగో ఇన్ కోర్సెస్ ఎస్ ట్రూ. సో ఆ డిజాంగో ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏం లేవు కదా, కండిషన్ ఫాల్స్ అనమాట. ఓకే, సో రన్ దిస్ కోడ్, ద అవుట్పుట్ ఈస్ సో జావా పైథాన్ సి లాంగ్వేజ్ డిజాంగో. ఓకే, ఇది లూప్ త్రూ వాల్యూస్ అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఐటమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్, అది కీవర్డ్ ఏం కాదు, మన ఇష్టం వచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కోర్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ కోర్స్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. కోర్స్ అనే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం, సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. రన్ దిస్ కోడ్, సో జావా పైథాన్ సి లాంగ్వేజ్ డిజాంగో. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇది ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3. మనకి ఇండెక్స్ రావాలంటే దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ ఎన్యూమరేట్. సో ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్కి మనం ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ ఏం రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఇండెక్స్ ఐటమ్ రెండు రిటర్న్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇండెక్స్ ఐటమ్ని కోర్స్కి అసైన్ చేస్తున్నాను, ఆ రెండు ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఇండెక్స్, ఇక్కడ మనం సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కూడా కామాతో 2 వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ చూడండి 0. సో ఫస్ట్ కోర్స్ ఇస్ జావా, 0 జావా. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇండెక్స్ 1 పైథాన్. నెక్స్ట్ 2 సి లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ 3 డిజాంగో. సో రన్ దిస్ కోడ్, సో 0 జావా, 1 పైథాన్, 2 సి లాంగ్వేజ్, 3 డిజాంగో. ఓకే, రైట్. అయితే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ 0, మనకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూని ఇచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ స్టార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇస్తే మనకి ఇండెక్స్ అనేది 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో రన్ దిస్ కోడ్, సో 1 జావా, 2 పైథాన్, 3 సి లాంగ్వేజ్, 4 డిజాంగో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సో లూప్ త్రూ వాల్యూస్. అంటే మనం ఆ లిస్ట్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని లూప్ త్రూ చేయాలంటే ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్, హౌ టు కన్వర్ట్ ద లిస్ట్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే నేను ఆ లిస్ట్ని స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకి కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ స్ట్రింగ్ STR అని తీసుకుంటున్నాను. సపరేటర్, ఇక్కడ మనకు ఒక సపరేటర్ ఉండాలి. సో సపరేటర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రింగ్ అనమాట. సో స్ట్రింగ్ అనే కాబట్టి విత్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్లో ఉండాలి. సో ఇక్కడ దీన్ని దేంతో సపరేట్ చేస్తున్నానంటే కామా స్పేస్. అంటే ఇక్కడ సపరేటర్ డాట్ దెర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ జాయిన్. అంటే నేను ఇక్కడ జాయిన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే కోర్సెస్లో ఉన్న ఈచ్ ఐటమ్, మన కోర్సెస్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి జావా. సో జావాని స్ట్రింగ్కి యాడ్ చేసి సపరేట్ చేస్తుంది. దేంతో సపరేట్ చేస్తుంది, కామా స్పేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటి పైథాన్ కామా స్పేస్. నెక్స్ట్ సి లాంగ్వేజ్ కామా స్పేస్. నెక్స్ట్ డిజాంగో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రింట్ దట్ కోర్సెస్. ప్రింట్ సో కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ స్ట్రింగ్ వర్షన్ అనమాట. స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేసాం కదా, అది ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో మనం రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. చూడండి, అక్కడ జావా కామా స్పేస్, పైథాన్ కామా స్పేస్, సి లాంగ్వేజ్ కామా స్పేస్. ఓకే, ఇక్కడ సపరేటర్ అనేది ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ సపరేటర్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే సపరేటర్ స్పేస్ ఐఫన్ స్పేస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇక్కడ ఈచ్ వన్ జావా చూడండి ఇక్కడ స్పేస్ ఐఫన్ స్పేస్తో సపరేట్ చేస్తుంది. స్పేస్ ఓకే ఐఫన్ స్పేస్, ఇక్కడ స్పేస్ ఐఫన్ స్పేస్తో సపరేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మై సపరేట్గా ఇక్కడ దీనికి అసైన్ చేయకుండా ఆ సపరేటర్ ఏదో డైరెక్ట్గా ఇక్కడే కూడా రాసేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ సో విత్ ఇన్ ది సింగిల్ కోట్స్లో స్పేస్ ఐఫన్ స్పేస్. సో
సో ఆ స్ట్రింగ్ అయితే ఇక్కడే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, సేమ్ వస్తుంది. రన్ దిస్ కోడ్, సేమ్ అవుట్పుట్ అనమాట. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనం సంథింగ్ మన దగ్గర లిస్ట్ ఉంటుంది, లిస్ట్ని స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ మెథడ్ ఇచ్చేస్తాం, జాయిన్ అనే మెథడ్ ఇచ్చేసుకుని ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇదే స్ట్రింగ్ని మళ్ళీ లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సమ్ టైమ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సో కోర్సెస్ _str ఈ స్ట్రింగ్ని స్ప్లిట్ చేయాలి. సో దెన్ ఇస్ మెథడ్ కాల్డ్ స్ప్లిట్. సో దేంతో స్ప్లిట్ చేయాలి, ఇక్కడ మనం దేంతో జాయిన్ చేసాం, స్పేస్ ఐఫన్ స్పేస్. ఓకే, ఇదేం రిటర్న్ చేస్తుందంటే లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది, న్యూ లిస్ట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే న్యూ _లిస్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ న్యూ లిస్ట్ని సో ప్రింట్ చేద్దాం. సో న్యూ _లిస్ట్ ప్రింట్. ఓకే, రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి ఇక్కడ సో జావా పైథాన్. సార్ మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాం దీన్ని, సో స్ట్రింగ్ని సో లిస్ట్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, రైట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ tuple. సో లిస్ట్ tuple బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, బట్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఏంటంటే లిస్ట్ అనేది ఏంటంటే మ్యూటబుల్ అంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, tuple అనేది ఏంటంటే ఇమ్యూటబుల్ అంటే నాట్ చేంజబుల్. అంటే వన్స్ మనం tuple అనేది సో క్రియేట్ చేస్తే చేంజ్ చేయలేము అనమాట. ఒకసారి చూడండి నా ఫైల్లో ఇక్కడ సో list1 పైథాన్ సో list1లో పైథాన్, జావా, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు list2ని list1కి అసైన్ చేస్తాం. అంటే మనకి list2లో కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకు కోడ్ రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందంటే పైథాన్, జావా, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్. సో పైథాన్, జావా, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని నేను ఫస్ట్ ఐటెంని మోడిఫై చేస్తున్నాను. అంటే మ్యూటబుల్, చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ చేయాలంటే అది లిస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సో లిస్ట్ సో మోడిఫై చేస్తున్నాను. మోడిఫై చేసి 2 ప్రింట్ చేస్తున్నాను, list1 list2 2 ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు లిస్ట్ 0 ప్లేస్లో ఇది డిజాంగో అనేది రీప్లేస్ అయిపోతుంది. ఓకే, అసైన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. సో డిజాంగో, జావా, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద లిస్ట్. సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది పైథాన్, ఇది రీప్లేస్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడే మనం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని tuple తీసుకుంటున్నాను. tuple అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ అండ్ క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్, ఓపెన్ పెరాన్సిస్ అండ్ క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్. ఓకే, సో tuple కింద ఓపెన్ పెరాన్సిస్, క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్. ఇక్కడ మనం tuple2ని tuple1కి అసైన్ చేస్తున్నాను. సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, పైథాన్, జావా, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్. రన్ దిస్ కోడ్. సో ఇక్కడ ఓపెన్ పెరాన్సిస్, క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్, దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది tuple అనేది ఏంటంటే ఇమ్యూటబుల్, నాట్ చేంజబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ట్రైయింగ్ టు చేంజ్ ద వాల్యూ. మనం ఇక్కడ సో వాల్యూ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏం ఎర్రర్ వస్తుందంటే టైప్ ఎర్రర్, ఎందుకంటే నాట్ చేంజబుల్. ఓకే, రన్ దిస్ కోడ్ విల్ గెట్ టైప్ ఎర్రర్. సో టైప్ ఎర్రర్, tuple ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటెమ్ అసైన్మెంట్. అంటే tuple మనం ఐటెమ్ అసైన్మెంట్ అనేది నాట్ పాసిబుల్, అంటే చేంజ్ చేయలేము అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ tuple. ఇప్పుడు చూడండి, మనం tuple ఇంతకుముందు ఐటమ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అదంతా కూడా కామన్, tuple కూడా కామన్ అనమాట. అంటే ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసుకుని యాక్సెస్ చేయటం అదంతా కామన్. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడన్నా మనం ఐటమ్స్ని మోడిఫై చేయకూడదు, జస్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే tupleకి వెళ్తాం.
అలా కాకుండా మనం ఉన్న ఐటమ్స్ని మోడిఫై చేయాలంటే లిస్ట్కి వెళ్తాం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మనం ఇంతకుముందు వర్క్ చెప్పిన ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా టూపుల్గా వర్క్ అవుతుంది. అంటే టూపుల్ని స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేయడం, మన స్ట్రింగ్ని టూపుల్లో కన్వర్ట్ చేయడం, ఆ ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా టూపుల్కి కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లిస్ట్ అండ్ టూపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెట్. సో సెట్, here I am taking courses underscore 1. So here I am printing courses underscore 1. ఓకే, సెట్ ఏంటంటే ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ క్లోజ్డ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇలా ఉంటే ఇది ఏమవుతుందంటే సెట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇది సెట్. సెట్లో ఏంటంటే డూప్లికేట్స్ అనేది ఎలా చేయదు. వీ డోంట్ నో ద ఆర్డర్. చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏ ఆర్డర్లో ఇచ్చాం, పైథాన్, జావా, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్ అని యాడ్ చేస్తాం. బట్ మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో మనకే తెలియదు. సో చూడండి, ఇక్కడ రన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్, పైథాన్. వన్స్ అగైన్ రన్ చేస్తే ఆర్డర్ చూడండి మారిపోతుంది. ఇంతకుముందు వచ్చిన ఆర్డర్ వేరు, సో ఇప్పుడు వచ్చిన ఆర్డర్ వేరు. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ రన్ చేస్తే సో ఆర్డర్ అనేది మాడిఫై అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డూప్లికేట్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ మనకి పైథాన్ ఉంది. వన్స్ అగైన్ నేను ఇక్కడ పైథాన్ అని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో డూప్లికేట్స్ అనేది ఎలా వచ్చేది. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ, సో రన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, పైథాన్ అనేది ఒకసారి యాడ్ అయింది. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ రన్ చేస్తున్నాం. సో పైథాన్, జావా, ఎంఎస్ ఆఫీస్, సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద సెట్ అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇన్ అనే ఆపరేటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో పైథాన్ ఇన్ కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ 1. ఓకే, సో పైథాన్ అనేది కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ 1లో ఉంటే ట్రూ అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ట్రూ అనే వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే పైథాన్, ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూ తీసేస్తున్నాను, రిమూవ్ చేస్తున్నాను. డూప్లికేట్ వాల్యూ తీసేసి పైథాన్, ఓకే, ఇక్కడ HTML, సో HTML, సో జావా స్క్రిప్ట్, CSS అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ జావా అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఇదొక సెట్, ఇదొక సెట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ప్రింట్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ 1 రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నాయి. అంటే ఇంటర్సెక్షన్ అనేది ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఇంటర్సెక్షన్ కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ 2 అంటే ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్న కోర్సెస్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఇందులో కామన్గా ఉన్నవి ఏంటి, సో పైథాన్, జావా. అంటే ఇప్పుడు ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే పైథాన్, జావా. సో పైథాన్, జావా కాకుండా నేను ఇక్కడ డిఫరెన్స్, నేను ఇక్కడ కోర్సెస్ 1లో నుంచి కోర్సెస్ 2 తీసేయాలనుకుంటున్నాను. కోర్సెస్ 1లో నుంచి ఇవన్నిటిలో నుంచి కోర్సెస్ 2లో అంటే కామన్గా ఉన్నాయి పైథాన్, జావా తీసేస్తే మనకి ఏం మిగిలితే సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్. అలా కావాలనుకుంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ ఎంఎస్ ఆఫీస్, సి లాంగ్వేజ్, ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ మనకి అన్ని యూనియన్, అంటే కోర్సెస్ అన్నీ ఏం ఆఫర్ చేస్తారు అన్నీ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ యూనియన్ అని వాడామనుకోండి. యూనియన్ అని యూజ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ పైథాన్ ఉంది, జావా ఉంది, సి లాంగ్వేజ్, ఎంఎస్ ఆఫీస్, నెక్స్ట్ HTML, జావా స్క్రిప్ట్, CSS. ఓకే, సో ఇది అవుట్పుట్ వస్తుంది. కోడ్ రన్ చేస్తే మనకి సి లాంగ్వేజ్, జావా స్క్రిప్ట్, HTML, MS Office, CSS, Java, Python. Okay, so that is the difference. Okay, this is difference, union and intersection, right? So one more thing. సో ఈ వీడియోలో లాస్ట్గా మనం డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఎంటీ లిస్ట్, ఎంటీ టుపుల్ అండ్ ఎంటీ సెట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సో ఎంటీ లిస్ట్,
ఒకసారి మన ఫైల్లో ఉన్నాయి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి ఎంటీ లిస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఎంటీ లిస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటీ లిస్ట్. అంటే ఎంటీ లిస్ట్ని మనం ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లోజర్ కర్లీ బ్రేస్ అని రాసుకోవచ్చు, లిస్ట్ ఆఫ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎంటీ లిస్ట్ అనమాట. ఓకే ఓకే మనకి టైప్ ఉంటుందని చెప్పాం కదా, అది ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి. ఇక్కడ నేను ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంటీ అండర్స్కోర్ లిస్ట్, ఎంటీ లిస్ట్. ఓకే కోడ్ కామెంట్ చేస్తాను. చూడండి అది మనకి లిస్ట్ అనమాట. చూడండి ఇక్కడ క్లాస్ లిస్ట్. అలా కాకుండా సో ఇది కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఎంటీ లిస్టే. చూడండి ఎంటీ లిస్ట్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎంటీ టుపుల్. ఎంటీ టుపుల్ అంటే సో ఓపెన్ పెరాన్సిస్, క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్. దిస్ ఇస్ ఎంటీ టుపుల్. ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎంటీ టుపుల్. అంటే ఎంటీ టుపుల్ టూ వేస్తో రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఓపెన్ పెరాన్సిస్, టుపుల్ ఆఫ్ ఓపెన్ పెరాన్సిస్ అండ్ క్లోజ్డ్ పెరాన్సిస్. ఓకే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఒకసారి చూడండి, ఇది సెట్, ఇది ఎంటీ సెట్ కాదు. అంటే మనం ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లోజ్డ్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇస్తే అదే డిక్షనరీ అవుతుంది. సో డిక్షనరీ గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే ఈ కోడ్ రన్ చేసి ఇక్కడ టైప్ అని తీసుకుంటున్నాను. ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎంటీ అండర్స్కోర్ సెట్. ఓకే మనకి టైప్ డిక్షనరీ వస్తుంది. సో రన్ దిస్ కోడ్. చూడండి ఇక్కడ క్లాస్ డిక్షనరీ అనమాట. ఓకే నాట్ సెట్. ఓకే సి లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటీ సెట్. ఓకే ఇప్పుడు మనకి కోడ్ రన్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఎంటీ సెట్. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డిక్షనరీ. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే థ్యాంక్ యూ.